is the aqueous component? 3.84. Do you understand the experiment, everyone? Okay. Since I'm moving on, tale. Like I said. Okay. The initial volumes of the two solvents are same. I mean, it's a worksheet হিসেবে treat করতে because Excel made this question very easy. Yes, ওরা এত hint দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু this are, let's see what they want to do with this. The initial volumes of the two solvents are the same. They don't have to be the same. These are just experimental want to do that. Hence deduced. So Excel is basically kind of telling you here, যেখানে কোনো math ছাড়া তুমি এটা করতে পারবা. What was my initial concentration of the ammonia? 4. What's the ammonia concentration at equilibrium? 3.84. So my concentration in the ammonia layer and the trichloromethane layer is 4 minus 3.84. সবাই কি এটা বুঝছো কেমন করছি? Do you want me to show any working? Anyone? Should I show any working? Yes, okay, quite আচ্ছা দেখে নাও. So normally what we should do here is at this stage I should now, if the concentrations were not the same, I should understand that these are equilibrium moles. Sorry, these are all calculations in moles. So I should understand that if this was the amount in 25 cm3, this was in 25 cm3, in 75 cm3, how much do I have at equilibrium? Into 3. Do we agree? Unitary method করতেছে কত আসে? Someone help me out. Okay, that's my moles. So এখন that's my change. That's my equilibrium amount, 0.288. How much was used up? 0.012? No. Right? 0.012 no? 0.3 minus 0.288? 0.012? Did you understand how I did that? The amount left, amount starting. So এখানে তাহলে 0 ছিল ভুল করছি। শুরু থেকে ভুল করতেছিলাম because I wrote it under CHCl3. These were all moles of. I'm just going to check my values to this cell. Agreed সবাই? ওগুলো aqueous amounts ছিল। So তাহলে আমার এখানে কত ছিল? শুরুতে 0। তাহলে এইদিকে যদি 0.012 used up হয়, এদিকে how much form হয়েছে? 0.012 form হয়েছে, মানে অ্যামোনিয়া কতটুকু গেছে? From 0.300 moles শুধু 0.312 moles গেছে। খুবই কম গেছে না? Agreed? খুবই কম গেছে, not even half গেছে, তাই না? 0.15 হলেও বুঝতাম, halfও যায় নাই। So how much is left here? 0.012. So see, normally calculation টা কেমনে করতে তুমি? Normally I would do it এভাবে. I found the moles. Now I would divide by volume. The volume is কত? 75 cm3. So the equilibrium concentration is equal to 0.012 divided by 75 divided by 1000. And then I would pay. Just check করো তো আমি ভুল করছি কিনা আপনি বুঝবা। Is it 0.16 এটা? Someone help me? 0.12 into 1000 divided by 75. বুঝছো? 0.16 আসছে ওদের। এত ঝামেলা কেমনে স্কিপ করছো তুমি? Because the two volumes are the same. So the
I can literally just subtract the concentration. 4 minus 3.84. Because if the volume is the same, the moles are proportional to the concentration. বুঝছো? তো এটা ওই দিক থেকে একটু ডিফিকাল্ট, যে আমি যদি এই শর্টকাট না বুঝি তাহলে হ্যাঁ একটু ডিফিকাল্ট মানে এই রেডে যতটুকু লিখছি আমরা অতটুকু লিখতে হবে, বুঝছো? অতটুকু এক্সট্রাক্ট এটা একটা বাচ্চা প্রবলেম কম্পেয়ার টু হোয়াটস কামিং আপ সামনে। আমি যখন আমার বোর্ডে কাজ করতাম কেমিস্ট্রিতে উইথ মাই 2 স্টুডেন্টস, দ্যাট বোর্ড ইজ 8 feet by 4 feet, তাই না? 832 স্কোয়ার ফিট একটা বোর্ড। আমার পুরাটা লাগতো সামটাইমস একটা প্রবলেম করতে, তাও জায়গা হতো। আর আমি তো বেশি বড় লিখতাম না, তো না সামটাইম আমি ম্যাসিভ অ্যাবসার্ডলি বড় বড় লেটার লিখতাম, তাই না? একটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড সাইজই তো লিখতাম আই থিঙ্ক। সো চিন্তা করো পুরো বোর্ড যদি আমার কিছু কথা আমি তোমাদেরকে স্টুডেন্টদেরকে বলতাম যে এই মাত্র তোমরা যে আমাকে হেল্প আউট করছো, ধরো আই চল দাম একটু বলো তো কত আসে, তারপর আই জাস্ট রাইট দ্য নাম্বার। তো ওটা আসতেছে কিন্তু সামনে। দিস ইজ আ ওয়ার্ম আপ ফর দ্যাট। যারা জাস্ট ইয়েস ইয়েস করতেছো একটা পয়েন্টের পর you reach a point where you just give up hope, which is fine by me. If you guys are fine with doing that, I'm saying যারা seriously চাও আর কি, please make an effort. I know it's difficult to get motivated right now sitting at home, right? But please somehow get these steps in, because there's a reason I picked the sequence of worksheets. সামনে অনেক ডিফিকাল্ট হবে ওয়ার্কশিট গুলো। Are we okay here? Write the expression for cake, and I'm sticking to my question. I'm sticking to my question here, and I'm going with what they asked me to do. Guys, I have to wipe my screen actually. Concentration of ammonia aqueous divided by concentration of ammonia CHCl3 is equal to 4 someone 0.16. Sure, 24. No unit, Likba. Bushra, which part? 0.012. The 0.012 moles of ammonia that was removed from the aqueous layer went into the trichloromethane layer. Ammonia is going from here, aqueous layer, to the trichloromethane, and the amount is 0.012 moles. Change in on one side is equal to change on the other side because of the molar ratio 1:1. Shabai, are we clear? Does it feel like a KC problem? Does, right? এখন পর্যন্ত কোন জায়গায় পার্টিশনের কথা বলছে? কিছু বলো না কিন্তু, তাই না? Nothing fancy. এই লাস্ট কোশ্চেন দেখো। Suggest why ammonia. Now they're going with the word suggest. Suggest why ammonia is more soluble in water than in trichloromethane. Because ammonia can form hydrogen bonds in water, with water. They will ask you to predict these Kc values. তোমরা দেখো এখানে পানিতে বেশি soluble. That's why the numerator was higher, the denominator was lower. I want to add one question here. If my goal was to extract ammonia, is this a
It's not, right? It's not a good solvent because look at how little went into the trichloromethane layer. 4 mol per DMQ ছিল, শুধু গেছে তোমার 0.16। সবাই বুঝতেছো কত কম গেছে? 16 ডিভাইড বাই ইনটু 100 কত? 4%। এটা তো খুবই বাজে একটা সলভেন্ট এক্সট্রাকশন হলো তোমার। মিসিং কেন? বিকজ তুমি যদি এটা দিস ওয়াজ কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট ওষুধ ধরো, তুমি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ধরো, you left most of the expensive drug material you made in the, you get my point? So this is a bad choice of a solvent or solvent extract. So what this is trying to tell you, don't get lost in the math. Main golpota bujo one, right? Main golpota buja agaita, right? Tara motivated na enough right now. মেইন গল্পটা হচ্ছে যে দিস ইজ শোয়িং ইউ ইকুইলিব্রিয়াম লাইজ টু দ্য রাইট হিয়ার। তো তোমার যদি ট্রাইক্লোরোমেথেন দিয়ে তুমি অ্যামোনিয়া বের করতে চাচ্ছ, তুমি খুব বাজে একটা সলভেন্ট বের করছো। Are we clear? Let's move on. That took way more time than I expected. So শুরু করো। 5 marks, so technically 5 minutes লাগা উচিত। We have 10 minutes. সবাই তো জিনিয়াস রুমে, সো পারবা আরামসে তোমরা। এখানে you have to say that it's an equilibrium constant অথবা বলবা at equilibrium. Saying it's an equilibrium constant is better, I think. And যখন words পারবা না এসব জায়গায় রেশিও লিখে দিবা। কেমনে রেশিও লিখবে? What do I write? K partition. They also write K part sometimes short করে। They'll say, you can say this X যার যে স্টাইল ভালো লাগে আর কি। In solvent 1 X in solvent 2. And if I was reading a script, আমি এটা accept করতাম। If you look at mark schemes, they won't write all this, but these are fine. এভাবে ডিফাইন করতে চাইলে করো। But the school teacher often বলবে ডেফিনিশনে কি লিখতেছো, ফর্মুলা কেমনে লিখতেছো, ওগুলো শুনো না। It's just আমাকে বুঝাতে হবে, right? সেটা ওয়ার্ডস হোক, সেটা ম্যাথ হোক। Let's move on to the next part of the
I don't know what the answer is. Let me just pick out the marks. আমি এখনো work out করি নাই। তবে question বুঝছো? What they're trying to do here? We took. They have an aqueous solution. দেখো এখানে different volume দিচ্ছে। This is the more difficult question. দুটোই আসবে কি Excel ভাবতে ওটা তোমাদের type of question দুটোই আসবে। I just wanted to mix it up, okay, with both batches of question paper. এটা দিচ্ছে 20 cm3। তো এটা কি solvent component hexane দিচ্ছে। আর একটা পানি ছিল। তো my KPC বের করতে PCO বলানোর সময় অনেক বই এই পার্ট KPC যেটা বলতে চাও is concentration of X আমার একটা ইকুয়েশন থাকা উচিত in my rough work so that I don't make a mistake. Questions থাকলে as I'm asking it as I'm solving it একটু জিজ্ঞেস করো please, not 5 মিনিট পর once I've moved on. Okay, so এখনই একটু জিজ্ঞেস করো. So almost at the end here. So এটাকে বের করতে হবে না. So I have initial moles কত 5 divided by molar mass এখানে 0. Now can I just do this calculation with grams because দুইজনের molar mass the same. The moles are proportional to the mass. Do you understand that comment? Now is the time to reply. That's the problem আছে. Okay. So আমি ওটা দিয়ে করতেছি তাহলে so they said it was found that 0.4 grams was extracted. 0.4 grams এখান থেকে এখানে গেছে. This is your question, Bushra, if you're interested. জিজ্ঞেস করতেছো. So 0.4 grams যদি চলে যায় আমি ভুল করছি 0.5 প্রথমটা পারলে পরেরটা ইজি হয়ে যাবে। তো 0.4 যদি চলে যায় how much is left at equilibrium? সবাই বুঝছো why I'm taking it to grams? এটা করা উচিত না normally if it's different substances. Okay, like if it's ammonia plus oxygen forming something ওখানে grams দিয়ে করো না, এখানে দুইজনেই একই জিনিস তাই করতে পারছি। এখানে কত 0.4 grams? Agreed? I wrote X hexane on the right side of the equation. Oh, why, Sadman? Because just ইচ্ছা হয়েছে তুমি aqueous উপরে লিখলে it's also fine. Answer দেখবে আমাদের দুজনের সেম আসবে, but you need to show an equation এই কারণে। বুঝছো guys, সাদমানের কোয়েশ্চেন বুঝছো? He's saying that তুমি aqueous-টা ডান দিক বাঁ দিকে লিখছো কেন? Right? Maybe he wrote it on the right hand side. Aqueous is usually written on the left hand side, but তোমরা equation একটা দিবা. That's why I wrote my expression. So the person checking my script বুঝবে যে I wrote aqueous on the left hand side. You get my point, সবাই? তো যারা উল্টা করছো তোমরা ইনভার্স आंसर পাবে। So এখানে 0.4. Now what's my concentration? 0.4 divided by 20. Point কত 1 divided by 100 এটা বুঝছো? C is equal to n by v. কত আসছে? এটাই 20 আসছে আফসাকে? Okay, that's the answer. সবাই বুঝছো? What number? This is number 8. Let me guess. 20, huh? And যারা উল্টা করছো 1/20 আসবে তোমার no unit. Now look at the next question. So this is scenario 1. এখানে the person in the lab took 20 cm3. Now তুমি ধরো 20 cm3 so আমি নিছি 2 10 cm3 portions instead of 120. এটা কেউ পারছো? Okay, ঠিক আছে। I don't want to rush this. It's a good question. It's fine Again, if you put the aqueous on the right side, সমস্যা। But conventionally do this আর কি, ঠিক আছে? So আমি just এটা block out করতেছি so you guys can solve it yourself. I'll upload this আজকে, পারলে এটা একটু 5-10 মিনিট লাগবে, একটু বাসে